مشاهدينا الكرام، اليوم رايحين نتعرفوا على أرض الملوك وعاصمة الضباب، الثقافة الإنجليزية. رانا متواجدين حاليا في مقر إقامة سعادة السفيرة السيدة شارون ووردل البريطانية باش نتعرفوا عليها. اقعدوا معنا. سعادة السفيرة شارون ووردل، يعطيكم الصحة لقبولكم الدعوة باش تكونوا معنا ضمن برنامج أذواق ديلوماسية. شكرا جزيلا واهلا وسهلا في الاقامه الرسميه بريطانيا في الجزائر. انا شارون السفيره وافهم شوي اللغه العربيه. ليس اليوم ساتكلم بالانجليزي. الله يبارك، والله غير فاجأتيني السيدة شارون اللي تقولي تكلمك باللغة العربية. ممكن تعرفينا أكثر على نفسك حتى المشاهدين يتعرفوا على سفيرة إنجلترا بالجزائر؟ So my name is Sharon. I'm the UK ambassador here in Algeria. I'm very lucky to have been here for 3 years, although if I am honest, it was very strange arriving on a diplomatic post in the middle of a global pandemic. I've had a very happy time here. I have an amazing team and I've been lucky enough to travel to a number of parts of the country, but I still have plenty more to explore. ممكن تقولي لنا الوصفة اللي رايحين نحضروها مع بعض؟ So what I wanted to introduce to you is a very simple, traditional British dish that dates back for probably many, many centuries and is based around the products that would have been available to people living in rural communities at the time. And it's called shepherd's pie. يعطيك الصحة، رايحين نتلاقاو في الكوزينة مشاهدينا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم رايحين نتعرفوا على بلاد التي لا تغيب عنها الشمس، بريطانيا العظمى. سعادة السفيرة، مرحبا بك عندنا في كوزينة أذواق دبلوماسية. شرفتينا ونورتينا. شكرا جزيلا. I'm delighted to be here with you and I'm looking forward to teaching you a traditional British dish today. مرحبا بك. قبل ما نبداو نتعرفوا على الطبق التقليدي اللي رايحين نوجدوه مع بعض وعلى الثقافة البريطانية، نعرفك على اللباس التقليدي الجزائري. هذا اللباس هو لباس من ولاية قسنطينة، القندورة القسنطينية، تلبسها العروسة في ليلة الحنة ولا في العرس ديالها. عندك معلومات على هذا اللباس ولا ولاية قسنطينة؟ Well, thank you so much. I've been very lucky. I've been in Algeria for 3 years and I've had the opportunity to travel a little bit. But I must admit this is the first time I have seen somebody wearing a traditional Constantine outfit, and very interesting to hear that this is typical of weddings. One of my favourite occasions here in Algeria was having the opportunity to go to a wedding and seeing several examples of outfits from different parts of the country. ولو كان نروحوا نتعرفوا على اللباس التقليدي الإنجليزي، عندكم ألبسة تقليدية خاصة بكم؟ So we don't very often wear traditional English dress anymore, except when, for example, in the theatre, if people are recreating historical dramas. But I think everywhere around the world, people will know the Scottish kilt, which is made of a very traditional fabric, Scottish fabric called tartan. And for many of the big families or clans, as they call them in Scotland, they have their own tartan. So it's a bit like a skirt. I'm sure the Scottish men would probably prefer me not to describe it that way, but it's a very traditional outfit that's worn at on special occasions, even at major sporting events, marriages, etc. So that's perhaps the most famous British traditional dress. هي ماشي كما الجزائريين يلبسوهم في الأعراس ديالهم ولا في المناسبات ولا حتى في الأعياد. هي فولكلورية أكثر شيء، الألبسة التقليدية الإنجليزية. That's true. I mean, I think you would, apart from in Scotland, where people wear
the kilt with pride on many occasions. I think if you're seeing traditional folk dancing or, as I said, theatre productions, then you might then see more of the traditional English, Welsh, Northern Irish outfits. طبعا كل بلاد عندها ثقافتها الخاصة، لكن ما نطولش على المشاهدين، نروح ونتعرفوا على الطبق التقليدي من المطبخ الإنجليزي اللي راح نوجدوه مع بعضنا. سعادة سفيرة. Thank you, and I'm looking forward to talking to you about shepherd's pie today. قولي لنا على المكونات واحكي لنا قبل على هذا الطبق. هل الإنجليزيين أو البريطانيين يأكلوه يوميا في المائدة ديالهم، أو يعني في مناسبة خاصة، يعني يكون طبق خاص لشخص خاص؟ Well, actually, shepherd's pie is what we would call a staple dish. So it's quite a simple dish that will be known by families right across the United Kingdom. It's probably been around for centuries because it is very much made up of the ingredients that people would have found in their immediate surroundings. So before the days of supermarkets and online shopping where you can buy anything any time of the year, like in Algeria, we used to respond to the seasons and what was available in our surroundings at the time. So this is a very simple but traditional menu that people still enjoy today. يعني أي عائلة جزائرية تقدر تطيب هذا الطبق في رمضان. Yes, I mean traditionally it would probably have been more popular in the winter when it's cold. It's a very warming dish. Many people in the UK historically would have worked outside, so it's a very comforting food. But I very much hope that many Algerians will try it. إملا بسم الله، قولي لنا وشنو هما المكونات تاع هذا الطبق؟ So we have chopped onion, البصل، زوانية، finely chopped carrots, minced lamb, اللحم المفروم، not pureed tomatoes, chopped tomatoes, olive oil, the famous Worcester sauce, which may be new to you. هاد لاصوص تاع واش؟ هل لازم تكون في الأطباق التقليدية والمطبخ الإنجليزي ما يستغناش عليها؟ So it's a sauce that has been developed and it takes its name from an old British town. It basically brings together some of the things like vinegar, anchovies, other ingredients to really add and lift the flavour of meat dishes. مليحة. سيدي. And we have black pepper, الكحل، salt, توم. We wouldn't perhaps traditionally have put garlic, but many people in the 21st century enjoy garlic. Thyme, and then this is for the potato topping. We have some milk and some egg yolk to smooth up the mashed يستعملوها potato. البطاطا. تفضلي. So we're beginning. Right. So first of all, we need a frying pan. تفضلي، الدار دارك، والكوزينة كوزينتك. تقدري تستعملي واش حبيتي. Right. Let me see. تفضل خليني نعاونك فيها. حبيتي هذا؟ No. Voilà. So, do you feel like cooking? هذا شرف ليا، اليوم راح نطيب معاك الطبق التقليدي الإنجليزي. وش راح نبدأ؟ قول لي برك وأنا نخدم معاك. So first of all, we will start by softening the onions. So if you could pour a little bit of oil. Yeah. Not too much. يكفي. Perfect. Yeah. So I suggest maybe about 1/3 of the onion, but not the liquid. هكذا أنا نحطه في البصل ونزيدو شوية
بعد زيت واحد زيتون واحد برك. شوية أكثر نزيدوا شويه نص. نص ملعقه. Perfect. فوالا. Excellent. So we're just softening the onion now. نغسلوا شويه. قولي لي في المطبخ الانجليزي معليش في المطبخ الانجليزي من غير هذا الطبق باش يتميز ايضا. So I think what's important to note about the British cuisine in the 21st century is that we have drawn our influences from all over the world. If you talk to British people today, many people will talk about dishes like chicken tikka masala as a national dish for the United Kingdom, even though the inspiration came from India. If you travel around London, you will see restaurants from every conceivable country and cuisine, including Algeria. We have good Algerian restaurants. حتى انه يقولوا بريطانيا هي بلد متعدد الثقافات، يعني عنده ثقافات متنوعه، لكن قلتي لي على يعني الاطباق اللي جابوها من الهند مانيش نشوف في ليزيبيس خاصه بهم، هم يستعملوا بزاف ليزيبيس، لكن في هذا الطبق ما كانش، كاين غير الفلفل الكحل والملح. But the important bit here is the magic Worcester sauce, because actually the sauce has a whole mixture. Yeah. Right, so I think it's soft. It's soft now. Okay, so now we want to put in the mince. كامل ولا شويه؟ كامل. انا نحطو في لحم المفروم. اصلا هذا الطبق واسمه فطائر نزيدوها. اصلا هذا الطبق نحن جوعان. انا جوعانين صح. هذا الطبق واسمه فطائر الراعي، فطيرة الراعي. So it's very, very, very simple. So the word shepherd, berger in French, is an amalgamation of two words, sheep and herd. So sheep is the general name for sheep. Lamb is the young sheep, and it's where you get the really tender meat from. So the name is shepherd. So it comes from the shepherds. كما احنا في الجزائر عندنا بزاف اطباق تقليديه عندها علاقه بالاسم، عندها علاقه بالولايه، عندها علاقه بالثقافه تاع الشعب. كيما نتوما مثلا في الجزائر انت تعرف الاطباق التقليديه الجزائريه بزاف، موالفه تاكليها موالفه تطيبيها. So I've been very, very lucky and had the opportunity to try a number of different dishes. I think maybe among the most memorable for me, so in Wedesuf, I tried the stuffed bread cooked in the sand. مردوم. Yeah. In Batna, I enjoyed a traditional shakshuka. حرا. Yeah. In Shreya once, I had an amazing couscous made with 99 herbs and spices. So it was almost green in colour. وين بيته؟ Shreya. شريعة. Yeah. It was made by women from one of the rural villages. احنا مثلا في الجزائر لو كان لاحظتي دوكا في شهر رمضان مش الاطباق اللي نطيبوهم في الايام العاديه اللي رانا نطيبوهم في رمضان. دائما في مائده الافطار الجزائري ينحوا شويه ليدام يستعملوا اطباق خاصه بالشهر الفضيل، حاجه شغل يتهلاو في المائده هذيك. مثلا الشوربه لازم تكون حاضره، مثلا البوراك، مثلا طاجين زيتون، اللحم الحلو، تعرفيهم هذو. I had almost all of those things last night, but instead of I invited some friends to my residence to have an iftar supper. مليح. So we had shorba,
and but we had the stuffed vegetables with meat, so stuffed peppers, stuffed tomatoes instead of tagine yesterday. It was very nice. انت طيبتيها؟ شو رأيك؟ شو رأيي؟ انت طيبتيها. معليش الاكل الجزائري يسحق بزاف الصبر باش تخدميه، باسكو لاصوص هذيك ولا لازم تكوني بالعقل معاها، لازم تستعملي تعرفي لي زيبيس اللي تستعمليهم في هذاك الطبق باش يخرج، سورتو في رمضان صعيب بزاف لانه المراه تكون صايمه وما على بالهاش اسكو هذاك عنده الملح بزاف ولا ما عندوش، اسكو بنين ولا ماشي بنين، معناتها معليش الا ما خرجتلكش بنينه. I think cookery is a wonderful art. I also have to confess that at my home in London, I'm very lucky. I have a husband who is an excellent cook, so I am very lazy. So now we need to add the زروديه. دوكا كي طاب اللحم ديالنا اليونداشي نزيدو لها كامل. كامل. هذا شغل يطيب غراتان في الكوشه. and the tomatoes. طماطيش تكون طيبه ديجا. We need to put in the. We need to add the stuff. تفضل. So this is the first time I've cooked a stock cube in a kettle, I have to say. Voilà. أنا مرقناها. And so we bring it to the boil, and then it needs to simmer gently. Do we have a sieve to drain the water? Yes, perfect. Excellent. So we just need to. So we just drain the. We don't need the plate. Do it over the sink. So we need to drain the potatoes. جيبيها. Put them back in the. دوكا. نعاودو نولو. ندير So we can turn this off now. نديرها I would بالمغرف. put in. نعاودو نرجعوها. Put them back in here. There we go. Right. It's okay? إيه. So we. جيبي ندير لك أنا. كملوا نهرسوا البطاطا. Okay, so now just to make it extra smooth, we need to add some butter. So let me. نحي هذا. Voilà. I think that's a little bit more. راهي The اسنا نديروا لها زوج مغارف تاع الزبده yeah, butter. ونديروا صفار Egg البيض. yolk. صفار البيض. شوفي في المقدمه نهار قبلتي الدعوه ديالنا هضرتي لنا باللغه العربيه الفصحى فاجأتيني، لكن دوكا مانيش نشوف فيك تهضري بالعربيه الفصحى. كيفاش تعلمتيها اصلا؟ كيفاش تعلمتي العربيه اللغه العربيه؟ هذا المشكلة. وين المشكلة؟ درستها في لبنان قبل 30 سنة. واو الله يبارك. ونسيت كثير خصوصا المفردات. الله يبارك. يعني أفهم شوي. صح. أفهم يمكن 50%.
وتتكلمين 50%. المفردات صعبة شوية. شوفي يا عمر. لا كي تتكلمي لغة يعني سلسة مفهومة وجميلة ولا قطع عليك. نزيد لها الحليب. حليب. حليب. دوكا لازم راكي تهضري مع راكي تعرفي بريطانيا للمشاهدين الجزائريين اللي يتعلموا اللغة العربية، منهم كلمة كلمة اللغة العربية، منها انتيا تتفكري، منها المشاهدين يفهموك شوية. واش رايك؟ صعب. I think كثير صعب. I think what's beautiful about the Arabic language is sometimes there are words or expressions that don't neatly read across. There isn't a natural equivalent. So, for example, مبروك. مبروك. رمضان كريم. أو رمضان مبارك. مبارك، صحة فطورك. أنا هنايا وجدنا البطاطا ديالنا، درنا لها شويه زبده، شويه واحد صفار بيض وشويه حليب. هذا ما كان. So now it's like cream. ولات كريمه. Creamy. Yeah. ولات Perfect. خفيفه وكريمه. دوكا واش نديرو؟ I think we are almost at the stage of the finishing touches before we put it into the oven. Right, I think we are. واجده لاصوص. Yeah, we are دوكا ready. المرحله اللي قعدت لنا نديروها. سنجيب لك هذا. ساعدك هذا. Yes, we might even have enough to do one dish for you and one dish for me, but let's start off with this one first. نحطوا هذا لاصوص قبل وبعدين نديروا البطاطا. Exactly. الطبق ديالنا راهو تقريبا جاهز، نحطوه برك في الفوغ باش يزيد يحمر لنا شويه، ونروحوا نعاودوا نولوا في طبق التقديم. واش رايك؟ ممتاز. حطيه في شكراً. الفوغ. Okay. وانتم مشاهدينا الكرام اقعدوا معنا باش نتعرفوا على فطيرة الراعي مع بعض. مشاهدينا الكرام عاودنا ولينا لكم من جديد، والطبق ديالنا راهو جاهز. بالعربية فطيرة الراعي البريطاني. And in English, I'm delighted to present the finished piece, the shepherd's pie, a simple but traditional English meal. يعطيك الصحة سعادة سفيرة لحضورك اليوم، ولأنك قدمتي لنا وعرفتينا على الثقافة الإنجليزية والمطبخ الإنجليزي للمشاهد الجزائري اللي راهو يشوف فينا في الشهر العظيم. شرفنا. It was a real pleasure to be with you today and have the opportunity to talk about British and Algeria culture and to share a few experiences. Thank you. يعطيك الصحة. ممكن تقولي لهم صحة فطوركم. صحة فطوركم. مشاهدينا الكرام لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، نقول لكم نتلاقاو في الأعداد المقبلة باش نتعرفوا أكثر على أطباق تقليدية عالمية وثقافات أخرى. سلام.